coming. I'm Bennie Griessel, and today I'm going to talk about my design project for the electrical term at Automation Works training facility. Last term I built a center pivot irrigation system, and for this term I just automated it so that it extended my idea. My problem statement. To improve on my previous mechanical design project by automating the height control of the center pivot irrigation system using infrared sensors to regulate and distribute the water evenly on irregular terrain. Project description. Project research. Now for the real life one, I'm going to use ultrasonic sensors. An ultrasonic sensor measures the distance from an object by emitting ultrasonic waves that bounces off of an object, and then the other side of the sensor picks up that signal and measures by using some equation, measures the time it took for the wave to come back and then measures the distance. How does my prototype work? It's using an IR sensor that's detecting the height of the square tubing from the ground, and then sends that signal through to the Arduino board, which sends it to the motor driver and then tells the motors to go either up or down. Now for the prototype I used IR sensors, which is active infrared sensors that works with radar technology, and it's the same as the ultrasonic. It sends out radiation waves that bounces off of an object, and the other LED picks up the signal and then sends it out. Now the reason why I used an IR sensor for my prototype is because an ultrasonic for real life would work perfect, but for the small model an ultrasonic has a dead zone, as I like to call it, because if in a certain amount of distance, depending on ultrasonic sensors, it can be 10 centimeters, 1 centimeter, it can't pick up any distances. So my prototype, I'm in that dead zone. Then I'm using an Arduino Uno. It's a microcontroller, and a microcontroller is just a compact circuit board that is made to tell everything what to do. It's the whole brains of the operation. And then the motor driver, this just controls the speed and direction of the motors. Then my coding. I have 3D SolidWorks drawings, the front and top view. And here's just to see easier to see where the most time was spent. And then the lessons learned. I learned to change an analog signal to a digital signal. And IR sensors only send out analog signals. That's why it's not a specific actual distance, it's just a random number in a range. So that's an analog signal. So I learned this term to convert that into a digital signal so that the Arduino can measure it and actually give me a distance to use.
I also learned how to work under pressure because of my matric exams. I had to study and also work, and the time started to, the due date came close. And I also learned to always ask for help if you're uncertain or don't know, because not only to help you fix your problem, but also to save your components, because if you do something wrong, it might break a component and cost extra money. Future upgrades. I want to create an application so that you can input the height you want the square tubing to be from the ground, and also to measure how far the pipes is. So if you're not certain where the pipes is at the moment, you can measure it. This is the references I use to get all the information and problems that center pivots have. En dan die is nou die regter en linker motor volgens julle kon sien in die coding, en dan die IR sensors is hieronder. Ek het 'n klein voorbeeldjie hierso as enigiemand wil sien. Nou die gaan die regter en die linker een. Die duct tape het ek nou net daaroor gesit omdat ek werk met klein blokkies om objects te representeer, kan die IR sensors se beams uitgaan. So hy kan per ongeluk iets optel wat hy nie moet optel nie. Maar die gaan net basically wys dat as er enigiets in die pad kom of enigiets soos dit, gaan die goed lig. So die blokkies representeer maar of die plant se groei of enige skewe land of iets soos dit. Nou, die rede hoekom julle sal sien dat hy heeltyd op en af gaan, is omdat die IR sensors se range, jy kan hom sit op 'n spesifieke level, sê maar 10 cm, maar sy range sal altyd nooit konstant bly, dit sal nooit 'n spesifieke nommer wees soos 'n hardloop. Dis hoekom in die coding wys dit of groter of 4 of kleiner as 4. So hy adjust hom, maar die lekker ding van die ultrasonic op die regte leweling is hy gee jou spesifieke distance. Ja. Thank you. Any questions? Hoekom moet hy op en af gaan? Kan jy net op die level sit? Soos vir daai een probleem vir soos mielies wat te hoog groei, gaan hy moet kan lig om saam met die mielies te groei, wat ek ook nou volgende termyn wil sit om te bereken dat hy elke dag of elke maand of soos die plante groei, ook geleidelik klein lig saam met dit, maar ook hoekom hy op en af gaan is ook vir as die app kan inkom, kan jy dit laer stel vir as dit 'n winderige dag is, dat die wind hierdie water wegspuit, dat hy laer naby die plante kan wees. Van jou foon. Ja, maar dan sê ek, voordat my spulpunt start, slinger, en kry die hoogte wat jy wil hê, en hy bly daar so, en nou gaan hy moet nou baie duur. Verskoon my, dit is nou maar nie hoe ek dink, maar ek kan verkeerd wees. So, stel jy hom volgens jou land, en dan as jy hom na die ander land toe vat, of as jy jou koring gaan groei, of jy mielies gaan groei, dan raai hom nie op, dat het die hoor is. Ja, nee, ja, nou net dit self. Nee, dit die, as ek kan inlas by hom, sê maar jy het skyns land, ek weet ons het met die kant hier erg so erg hier, maar by die mense waarmee die boere waarmee ek gepraat het, is nou Vrystaat en Noord-Kaap en so, het hulle baie skyns lande. So dis nou wat die lekker gaan inkom, want dan gaan hy die een kant lig, dat het altyd geleidelik gaan spuit, en nie te skeef hang en nie waterpresse ons reg gesien. En vir die boerse vrou kan hulle 'n bietjie weggaan. En hy is nie nodig om daar op te slinger. Die ander ding is ook op verskillende dele van die land is daar partykeer grond wat meer vrugbaar is as die ander dele. Die mielies groei hoër daar en dan sal hy in plaas van die water deur die mielies
sal ek nou maar sê spuit oplig en bo oor dit spuit en dan weer. Ja. Okay, nee, dit maak sens. Ek moet vraag geantwoord. Enige ander vrae? I thought you had questions. No, they were so good, he's got nothing to say. Ek het op 'n stadium gehoor jy praat van sensor radiation waves. Die radiation, ja, by die IR sensors. Ja, is dit nie bad vir die kos vir die milisie? Of is werk dit maar soos 'n microwave? Ek gaan moes nou by die regte ene gaan, ek moes nou nie IR sensors gebruik, ek gaan die ultrasonic gebruik wat nie radiation waves uitstuur nie. So dis nou net vir omdat ek met 'n kleiner skaal werk, is ons nou as gevolg van die dead zone gaan die ultrasonic werk, is goed die IR sensors gebruik. En ek het nog 'n vraagie, jy het ons verwys na bill of materials en toe wys jy labor R10,000 en jy sê afhangende van waar dit is. Kyk, so ja, hoe lank sal dit jou vat om so kom ons vat weg hoe ver dit nou is. Kom ons sê dis hier waar jy werk en dis hier naby. Hoe kom jy by R10,000 uit? Dis meer sekere plekke se pryse is mos nou maar hoër as ander mense se. Maar dit is meer net van al die komponente en alles wat gaan kry moet word, maar as jy jou komponente self gaan gee, gaan die pryse so bietjie minder raak. Maar as jy nou nie dit doen nie, gaan hulle mos na die komponente ook koop wat bykom. En dan nie net dit hulle gaan ook uit moet gaan en omdat die goed so groot skaal is dit harde werk.